Hi, good morning everybody. Okay, our exam over. How was your exam? Easy? Okay, all of you write very well? Yes. We already completed 4 chapters from our essays. One from geography, 2 from history, 1 from politics. Okay, again we will continue our journey. Journey with us. Okay, today we want to discuss a new chapter from geography. Okay, listen. This chapter very helpful for our lab. Okay, now I'm not prolonging the introductory part. Just directly come to the topic. Our second chapter name maps. Chapter 2 maps. Chapter 2 maps. Okay. Have you any idea about map? Can you heard about map? Okay. For what purpose we use map? Hmm? Say something related to map. Okay. Listen. You must have seen a globe in your principal's office on the table on your geography teacher. Listen. But before discussing map, firstly we want to introduce a new thing. What is that? Globe. Can you see? Okay. Have you any idea about this globe? Hmm? Listen. Have you anything related to this? Can you say something? Nothing. Okay. You must have seen a globe in your principal's office or on the table of your geography teacher. You may also have seen maps of various countries. In this chapter, you will learn how important globes and maps are. Listen, you may also have seen maps on the various countries. In this chapter, you will learn how important globes and maps. Okay, but this chapter we want to discuss more details related to globe and map. So firstly, we want to discuss globes. What is the first thing? Globes. Okay. We use a globe to represent the spherical earth. Okay, listen. It is a small model of earth. Globe is a small model of earth. It's a shape, spherical shape, that means round shape. Okay, it's a shape spherical. Spherical means a round shape. Then here we use a globe to represent the spherical earth. In other words, the globe is a model of the earth on a small scale. It is a model of the earth on a small scale. Globe is a model of the earth on a small scale. Earth in the small scale format, in a small scale model globe. It is clear? All of you underline that line. Globe is a small model of the earth. The shape of the continent and oceans are quite precise on a globe. The shape of the continent and oceans that precise on a globe. Precise means the കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോണ്ടിനെൻസും അതുപോലെ തന്നെ oceans. Okay, here we know that blue that indicate water. Here used some other colors, that is the land area that we call continents. Okay, then their sizes their sizes are shown on a reduced scale, but the details like small towns and villages of a country cannot be shown on a globe. Listen, when we look at a globe, we can see the oceans and continents. Okay, globe is a small model of the earth. That's why here we can identify the land area and the water area, that means continents and oceans.
Okay, but this has some limitations. We can't identify the small towns. How can we identify the small towns? It is a small model of the earth. That's why here is a smaller in size. We can't identify the small towns and villages. We can't show from here. Then larger globes show some more details, but it is difficult to handle them. Larger globes give some more details, but it is difficult to learn. Listen, for example, is it possible to always carry this globe? That's no. At the same time, we know that here is some pocket globe also, like small things, small globe. Okay, here larger globes show some more details, but it is difficult to handle them. These days, there are pocket globes which can be inflated when required. Okay, these days there are pocket globes which can be inflated when required. Pocket globes available ആണ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യണം. What do you mean inflated means ഊതി വീർപ്പിച്ച് വലുതാക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് വെൻ റിക്വയർഡ് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയത്ത് അതിനെ ഊതി വെപ്പിച്ച് വലുതാക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോക്കറ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ മാപ്പ്. അപ്പോൾ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഗ്ലോബ്. വാട്ട് ഇസ് ഗ്ലോബ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ മോഡൽ ഓഫ് ദ എർത്ത്. വാട്ട്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോബ്? സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ദെൻ another thing is the map. Globes over. Then next one is the maps. Okay, the Earth's surface either whole or part or it can be represented on paper. Such a representation is called a map. Listen, the Earth's surface either whole or part of it can be represented on a paper. Listen, globe, it is a small model of the Earth. Okay, we know that here is a land area and water, that means continents and oceans are included here is a at the same time, what is the speciality of a map? Yes, the Earth's surface, either whole or part, it can be represented on paper. Such as the representation is called a map. Okay, listen, paper represent here. Okay, for example, first one, map. First globe we discussed, it is a map. Okay, this is Kerala map. That means we can different ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി മൊത്തമായിട്ടോ നിങ്ങൾ ഓൾ വേൾഡിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോർ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, മോർ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഹിയർ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാപ്പ് ഓഫ് കേരള. That's why here we can identify each district, different district. Listen, this is map, this is globe. Okay, can you identify what are the difference between globe and map? Okay, easily. Globe's shape, it is a small model of the earth. It is a spherical shape. It is the map. Map speciality, the surface, the whole or part we can be represented on paper. Such representation is called a map. Is it clear? What is map? What is globe? Okay. To make a detailed map, we can use a large sheet of paper. Listen. To make a detailed map, we can use a large sheet of paper. In a detailed map, there we want to use a large sheet of paper. This large map can then be folded or rolled. Okay, this map, we know that it is a large map. Okay, here is a large map. Then we can fold it. Okay, we can fold it. At the same time, we can roll. Okay, listen, folded and it's rolled. That is the speciality of a map. Okay. Then, such a representation is called a map. To make a detailed map, we can use large sheet of paper. This large map can be folded or rolled. Also details of various continents, countries, etc. And also there is included
various continents, at the same time countries, etc. Everything. Then the details of the various continents, countries, etc. can be put together to make a book of maps. Listen, here we discussed two. The first one, globe, next map, and also we can collect or buy so many maps like a book that we call atlas. ഈ മാപ്പുകൾ കുറേ നമ്മൾ വരച്ച് അതൊരു ബുക്കിലേക്ക് ശേഖരിക്കേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് അറ്റ്ലസ്. Details of the various continent, countries, etc. can be put together to make a book of map or an atlas. The map is an atlas will usually contain more information than a large globe. Thus, maps can have more information and are the easier to handle than globes. Listen, maps speciality, it is easily handled. Okay, you know that. Here it is very difficult because always carrying that is not possible. But in case of a map, that we can carry because we can fold that and roll it. Okay. Then, since on maps the curved surface of the earth is represented on a flat surface, is a problem arises. Listen, since on map the curved surface of the earth is represented on a flat surface, a problem arises. A round shape cannot be flattened completely. Listen, suppose here, all of you look here, you know that it's a spherical shape or round shape. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിലേക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടി ബിക്കോസ് ഹിയർ ഇസ് സം കർവ്ഡ്, കുറച്ച് വളഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ലിസൺ, എ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കനോട്ട് ബി ഫ്ലാറ്റൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി. അല്ലേ, ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യാൻ പരത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ when we try to show parts of the world on a flat surface, the shape of the sizes of the continent and oceans get distorted. അല്ലേ, listen, നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോണ്ടിനെൻറ്റിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഓഷ്യൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ആകൃതി മാറിപ്പോകും. The maximum distortion is seen in the region around the poles. അല്ലേ, മാക്സിമം ഡിസ്റ്റോർഷൻ, ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അറൗണ്ട് പോൾസിലാണ്. നമുക്കറിയാം നോർത്ത് പോൾ, സൗത്ത് പോൾ, ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? ക്യാൻ യു ഫോളോ മൈ ക്ലാസ്? നൗ വി ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലോബ് ആൻഡ് മാപ്പ്. ഓക്കെ, ഗ്ലോബ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ മോഡൽ ഓഫ് ദ എർത്ത്. മാപ്പ് ദർ ഈസ് some details. Okay, listen, representation. Okay, representation called map. That means we want to represent something on a paper, that is called map. Okay, you can understand this better with the help of a simple experiment. But here we already discussed ഈ ഗ്ലോബിലുള്ളതിനെ മാപ്പിലേക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി പോൾസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. For example, all of you listen here. Suppose it is a globe. Okay, here we know that this is the north pole, this is the south pole. Okay, here one imaginary line that is called the equator. Okay, this part is not problem, but here and here when we draw a map, there is some problem arises. നമ്മളൊരു മാപ്പിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Here is one example. You can understand this better with the help of a simple experiment. Take a piece of paper and wrap it over a globe or a ball. ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോളിൻ്റെ റാപ്പ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റാപ്പ് ഇറ്റ്? ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ചുറ്റി നോക്കുക. You will see that it is impossible to cover the globe with a piece of paper without making fold. Listen, you will see that it is impossible to cover the globe. Piece of paper നമ്മൾ ഗ്ലോബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് ബോളിനെ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി. അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഒട്ടിക്കാതെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. ലിസൺ, ഹിയർ ഗ്ലോബ് വിത്ത് ദ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ വിത്തൗട്ട് മേക്കിംഗ് ഫോൾഡ് ഓർ ക്രീസസ് ഇൻ ദ പേപ്പർ. You will also notice the maximum number of folds at the poles N and S and the minimum around the middle. Listen, you can understand this better with the help of a simple experiment. What understand? It
it is not possible, especially the North Pole and the South Pole. Global മാപ്പിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് there is some difficult problem arises. What are the problem? We can understand with the help of an experiment, which experiment a piece of paper take and wrap it ബോൾ അല്ലേ, ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് പന്ത് ചുറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് അവിടെ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് സ്മോൾ പീസസ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ചേഞ്ചസ് വരും. സെയിം ആസ് തന്നെയാണ് ഗ്ലോബൽ ഇതിനെ മാപ്പിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, യു വിൽ ഓൾസോ നോട്ടീസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾഡ് അറ്റ് ദ പോൾ N and S, that means north and south, the minimum around the middle. ഇവിടെ മാത്രം മിഡിൽ പാർട്ടിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല. When the paper is unwrapped, the point N and S open to become the straight line AB and CD as shown in the figure 2.1. Okay, figure 2.1 here is already gave what is shape that. Is it clear? The part with the so when the paper is unwrapped, the point north and south open out to become the straight line AB and CD as shown in figure 2.1. The part with the least number of the creases open but into the straight line RT, the line AB, CD, RT are equal in length. AB, CD, RT equal in length line. Now, do you see how the poles which are just a point on the globe are stretched on a map and become equal to the middle portion of the globe? The shape near the poles of the earth have maximum distortion when represented on a map. അതായത് ആ അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് നമ്മളങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടാണ് റാപ്പ് ചെയ്യണത്, കവർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പോൾസിലെത്തുമ്പോൾ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ, മുകൾ ഭാഗം ഇവിടെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, മുകളിലും താഴെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചേഞ്ചസ് വരും. അതാണ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ? ആകൃതിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരും. ഓക്കെ, ദീസ് ഡേയ്സ് maps with a minimum amount of distortion at the poles are being made. Maps are of various kinds. Some of these are described below. Okay, these days here is various changes not happened in the case of the distortion because we can classify different types of map. Here is mainly 3 types of map. But then we want to discuss the types of map. The first one is the physical map. Okay, there is mainly 3 types of map. The first one is the physical map. Next one, political map. Next one, thematic map. Physical map, political map, thematic map. Okay. Now here is mainly 3 types of map. What are the 3 types of map? Physical map, yes. Political map. Next one is the thematic map. Okay. Firstly, we want to discuss what is physical map. Physical map are maps which show the natural features on the Earth's surface like mountain, plateau, plain, rivers and so on. You already studied in our class what is physical map. Okay, physical map that represent here is like plateau. You know what is the speciality of plateau? Okay, then മൗണ്ടെയിൻസ്, എവിടെയൊക്കെയാണ് മൗണ്ടെയിൻ ഉള്ളത് അല്ലേ, പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്, മലകളൊക്കെ ഉള്ളത്. ദെൻ പ്ലെയിൻസ് അല്ലേ, സമതലങ്ങൾ, പ്ലെയിൻ ഏരിയ, അതാത ഏരിയാസ്. ആൻഡ് റിവേഴ്സ്, ഇതിലൊക്കെയാണ് പുഴകളുള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ മാപ്പ്. You know what are included in the physical map? Okay, what are included in the physical map? Yes, physical map are which show the natural features on the earth's surface. Physical map എന്താണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത്? The natural features on the earth's surface. അല്ലേ, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ, പ്രകൃതി സവിശേഷതകളാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. What are included? Like mountains, plateau, plains, rivers and so on. The next one is the political map. The physical map is over, then moving on another map, that is the political map. Political maps show the boundaries of countries and of the states within the countries. They also show the location of cities and towns. Political maps show the boundaries of countries. It shows the boundaries of countries. Okay, listen. These are the boundaries
we know that here is state boundaries. We can identify each district boundary. Okay, it is called a physical map. But you know what is the speciality of physical map? Okay, listen. Here is with the help of a physical map, we can identify. Sorry for the disturbances. Okay. These maps show the boundaries of countries and on the states with the countries. They also show the location of cities and towns. Like they show the location of cities and towns, the boundaries of the states, the boundaries of the countries. Next one is the thematic map. The first one, physical map. The second one, political map. Third one is the thematic map. Thematic maps can also show the type of soils, forest areas, the distribution of minerals and industries, and so on in an area. Thematic map. When we hear that word thematic map, you think about there is included some themes. Like thematic map. Which type of soil? Okay. Then we know that here is different types of soil: alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, mountain soil, forest soil, arid soil. Different types of soil. Which type of soil is located or concentrated in each region? Okay, that type of included in the thematic map. Okay, types of soil. Then forest areas. Where are the forest areas? Forest covered area. That also included in the thematic map. Then the distribution of minerals and industries. Okay, what are the areas located? The minerals, different types of ore, iron ore, that type of. And also where more industries located. Concentrated. What are the areas? These type of things included in the thematic map. Okay. Then such a map which are based on a theme or a topic are called thematic map. Thematic map speciality that is based on a theme or topic, that's why it is called a thematic map. Is it clear? Okay, I repeat. Now we discussed here is mainly three types of map: physical map, political map and thematic map. Okay, I repeat. Today we discussed a new chapter, that is maps. The introductory part, there we discussed what is the difference between globe and a map. Okay, graphical representation on paper, that is the map. But globe, that is a small model of the earth, that's a shape, spherical shape. It carry always, that is not possible because there is some difficulty. That's why most of the time we use map, because that can be folded, that can be rolled, etc. Okay, then we discussed what are the three types of map. Here is mainly three types of map, that is political map, physical map and thematic map. Firstly, we discussed physical map. That is included different like plateaus, plain, rivers, mountain, etc. The second one we discussed what is the political map. Political map, there is included the boundaries of the countries, states, cities, villages, etc. Lastly we discussed thematic map. Thematic map speciality, there is included the certain themes. Okay. Then all of you want to read minimum 3 times, and also you should study very important things from this topic, to be continued on next class. Thank you children.